بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ‘Yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan dandali namu na ilimi fitilar rayuwa academy, wanda ni Kabir Ahmad Abu Bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban bisa tallafawa na Muhammad Sani Bello, wanda shi ya assasa aka fara wannan aiki. Allah ya saka mai da alkhairi. Wannan shine darasinmu na uku akan darasin physics. A darasinmu na farko mun yi gabatarwa akan menene physics, sannan kuma muka zo muka ci gaba zuwa darasi na biyu. A darasi na biyu mun ga inda ake samu small distances, ma'ana distance ɗan ƙarami wanda kama ce kaurin kwafa waya ko wani abu mai kama da haka. Mun gane ba za ka yi amfani da rula ba, ba za ka yi amfani da tape ba. Mun ga inda ake amfani da vernier calipers da kuma micrometer screw gauge. So a yau za mu ci gaba akan darasi na motion. Shi motion ɗin nan abin da yake nufi kawai movement of a body from one point to another. Duk lokacin da wani body ya tashi daga wani waje ya je wani waje za a ce yayi motion. Kuma muna da motion kala-kala. Akwai random motion, linear motion, translational motion, rotational motion, circular motion, orbital motion, oscillatory motion, simple harmonic motion da kuma projectile motion. So a wannan littafin waɗanda za mu mai da hankali a kansu akwai random motion, akwai linear motion, akwai projectile motion, akwai circular motion, akwai kuma simple harmonic motion. Su ne wa'inda syllabus ya ce a koyar. So bari mu fara da na farko, wato random motion. Kalmar random in ka fassara ta zuwa Hausa tana nufin abin da ba shi da wani tsari, kara zube. So the random motion is also known as Brownian motion, and it is a type of motion where the particles move randomly without a specific orientation, without a specific pattern. Misali, hayaki in yana tafiya ba dai straight line yake bi ko ya sani, ba kuma cycle yake bi ba, a duk inda iska ta buga shi zai bi. To shikenan yana yin random motion kenan. Idan iska ta tada kura a sama, ba za ka ga ƙuran nan ta miƙe tana bin straight line ba, ba za ka ga tana yin cycle ba, dole sai ka ga tana yin motion ɗin da ba shi da kai, ba shi da gindi, wanda shi muke kira mene random motion. To random motion na wani lokaci ana kiran shi Brownian motion, saboda akwai scientist Mr. Brown wanda ya ɗan yi bincike a kan shi, shi yasa ake girmama shi a faɗi motion da sunan shi. So shi wannan iya abin da ake gani kenan, dama abin da bai da tsari me za ka iya bayani a kan shi. So abu na gaba sai linear motion. Kalmar linear tana nufin straight line. Linear motion is a type of motion where body moves in a straight line. Inda abu yana tafiya a miƙe, kai tsaye a miƙe, sai mu ce yana yin linear motion. Misali, wannan linear motion din zai iya zama horizontally, a kwance akan ƙasa kamar inda motar nan a wannan zanen A take, straight line. Zai kuma yiwuwa a ce tana tafiya vertically upward, kamar wannan miƙe ya yi sama, shi ma dai straight line ne. Zai kuma yiwuwa vertically downward, ma'ana daga sama ne to ƙasa straight ba kwana. So duk lokacin da body yake tafiya straight line ba kwana, yana yin abin da ake ce ma linear motion. So yanzu sai definition, bayani akan waɗansu kalmomi waɗanda suke da amfani wajen koyon linear motion. Na farkon su shine distance. Menene distance? Distance is the separation between 2 points without a specific direction. Idan aka ce ka samo distance ɗin tsakanin abu guda biyu, kawai menene nisan kawai ake so. Ba ruwanmu a ce ai wannan ya bi gabas ko kudu ko arewa, ba direction. Nisan kawai za ka iya samo shi meters ko kilometers ko ma menene. Misali, me nisa daga Zaria zuwa Kano, sai mu ce maybe kilomita 170 da wani abu. So wannan shi ake kira distance. Shi wannan distance din is a scalar quantity, tunda mun ce babu specific direction, kuma mun gani cewa unit din distance is meter. To akwai dan uwan distance, sunan shi displacement. Shi kuma this is the distance moved in a given direction. Idan body
ya yi tafiya amma aka faɗi direction ɗin da ya bi, yanzu wannan abin sunan shi displacement ba distance ba. To displacement ɗin nan, for example, a ce a body moves 10 kilometers due north, ya yi tafiyan nisan kilomita 10 ya kuma bi arewa. An faɗa biyu, nisan 10 kilometers, direction da ya bi arewa. So duk lokacin da aka faɗi nisa da direction ya koma displacement. So tun da akwai direction, displacement ya zama vector quantity. Sannan kuma shi ma unit ɗin shi da mita ne. Bambancin shi da distance kawai shi ne, distance is a scalar, shi kuma is a mene vector quantity. So abu na gaba shine speed. In aka ce mu samu speed ɗin wani abu, sai mu ce the speed of a body is defined as the time rate of change of distance moved by the body. Time rate of change ana nufin distance move all over time taken, ma'ana time rate of change din kenan. In mun ga dama kuma we can define it as the ratio of the distance moved to the time taken. That is to say speed is equal to distance moved all over time taken. So distance mun san unit din shi meter ne, time kuma SI unit din shi second ne, sai ya zama unit in speed is meter per second, kuma it is a scalar quantity. Ya aka gane duka su biyun nan da a scalar. Duk lokacin da ka da scalar quantity guda biyu zai baka scalar ne, amma idan ɗaya vector ne ɗaya scalar to zaka samu vector. So abu na gaba sai kuma uniform speed. Kalmar uniform ana nufin iri ɗaya. To me ake nufi da uniform speed? A body is said to move with uniform speed if it travels equal distance in equal time. Misali a ce mana body ne yana tafiya, yana cin 20 km a kowace awa. In ya ƙara 20 km awa ɗaya ta tafi, in ya ƙara 20 km wata awa ɗaya ta tafi. So wannan shi ake cewa mene uniform speed. To abu na gaba sai velocity, mun gama da speed. So velocity shi kuma is defined as the time rate of change of displacement moved by the body, or it can also be defined as the ratio of the displacement all over what? The time taken. Ma'ana wannan kuskure velocity ne nake so a rubuta nan. Ma'ana velocity is equal to displacement all over time. Velocity is equal to displacement over time. Kamar yadda muka ce unit in displacement meter ne, na time kuma second ne. Kun ga unit in shi ma zama ne meter per second. Amma velocity is a vector quantity. Dalili displacement is a vector. Dama mun ce an haɗa vector da scalar zai baka vector. To shi ma akwai abin da muke ce mai uniform velocity. A body is said to move with uniform velocity if it covers equal displacement in equal time interval. Misali a ce mana wani body ne yana tafiya, kowace awa ɗaya yana cin 40 km kuma yana bin west yamma. In ya ƙara awa ɗaya ya ci 40 km west, to sai mu ce yana da uniform velocity of 40 km per hour. To abu na gaba kuma sai abin da ake ce ma acceleration. Shi kuma acceleration of a body is defined as the rate of change of velocity. That is rate of increase this time around. Change din mu faɗi increase saboda za mu zo mu ga ɗan uwan shi deceleration, wanda shi kuma nashi change in decrease ne. So acceleration is equal to change in velocity all over time. Mutuna unit in velocity kamar yadda mu gani yanzu nan is meter per second, sannan kuma over second ya zama second ɗin guda biyu sai ya zama meter per second square. Ku tuna mun ce akwai abin da ake ce ma initial velocity. Kamar misali mutum ya tashi daga Zaria za shi Kaduna, daga cikin gari zai tafi a hankali, maybe wannan shine initial velocity din shi. Idan ya hau highway din na express sai ta gudu, wannan shine final velocity. To dama duk lokacin da kace change kana nufin ɗaya minus ɗaya ne. Therefore change in velocity is final velocity minus initial velocity all over time. So muka wannan formula A ita ce acceleration equal to v minus u over t, where v is final velocity, u is the initial velocity, and t is the time. To say uniform acceleration shima. A body is said to have uniform acceleration if the rate of increase of its velocity is constant. Idan yawan karuwan velocity din shi is constant, sai mu ce to yana da uniform acceleration. Misali a ce mana wani body ne da yana tafiya 20 km per hour,
shikenan sai kuma bayan wata awa ɗaya sai muka ga speed din shi ya koma 30 km per hour. Bayan wata awa ɗaya kuma sai ya koma 40 km per hour. Za mu gani awar farko ya canza daga 20 ya koma 30, 30 minus 20 ya zama 10. Awa ta biyu kuma ya canza daga 30 ya koma 40, shi ma 40 minus 30 ya zama 10. Sai mu ce to acceleration ɗinmu da uniform acceleration ɗinmu is 10 km per hour square. Per hour square ya kamata ya zama ba awa ba. So abu na gaba sai dan uwan acceleration shi ake ce ma deceleration, kuma ana kiran shi retardation. Muka ce this is the opposite of the acceleration. If the velocity of a body is decreasing, idan velocity ba karuwa yake ba raguwa yake, so it is said to be undergoing deceleration or retardation. Sai mu ce body din yana yin deceleration ko kuma yana yin mene retardation. Amma idan karuwa yake yi sai mu ce yana mene acceleration. Shi deceleration din nan ko retardation din nan is defined as the rate of decrease of velocity of a body. Shi ko acceleration rate of increase of velocity ne, kamar yadda magani dazu. To idan mun fahimci wannan abu na gaba sai mu zo mu ga equations of motion with uniform acceleration. Idan kana da body kuma yana tafiya with uniform acceleration, ya ake samo equations inda ake calculations? Equations din su uku ne, kuma yanzu za mu nuna inda ake samo su, inda ake deriving din su. Za mu fara da equation number 1. Shi wannan equation number 1 din, it can be obtained from the definition of acceleration. Mun ce acceleration is equal to change in velocity all over time. That is A is equal to V minus U over T. Idan da zan yi cross multiplying, T din da za ta multiplying A ina da 80 equal to V minus U. Idan na ɗauko minus U ta tsallako nan gefen za ta zama plus. An bar ni da V a nan. Sai in ce to V is equal to U plus 80. Wannan shine equation number 1. Simply muka samo shi daga definition din mene acceleration. Cross multiply ya zama 80 equal to V minus U. Idan minus U ta dawo nan za ta zama U, nan an bar mu da V, sai mu ce V is equal to U plus 80. Equation din farko kenan. Equation na biyu shi kuma za a samo shi ne daga definition din displacement. Displacement is equal to average velocity times time. Kutuna mun ce velocity is mene displacement over time. To ashe in aka cross sai zama displacement is equal to velocity times time. Amma tunda mun san akwai initial velocity, akwai final velocity, to sai mu ce displacement is average velocity times time. Kuma average din abu guda biyu shine kai adding din su kai dividing by 2 times t. Sai mu koma equation din mu na farko da muka ce V equal to U plus 80. To duk inda naga V din zan cire in sa U plus 80. So my S, which is the displacement, is equal to U plus 80 plus wannan U din kuma all over 2 sannan times T din nan. U plus U zai bani 2U then plus 80 all over 2 times T. Sai ne expanding bracket din T times 2U zai bani 2UT. Sannan kuma T times 80 zai bani 80 square all over 2. Shikenan sai raba kowa an bashi over 2 din shi. 2UT over 2 plus 80 square shi ma over 2. Sai in ce yanzu S dita is equal to wannan 2 ta kashe 2 ina da UT. 80 square over 2 daidai yake da a half 80 square. Wannan shine equation of motion with uniform acceleration number 2. Sai kuma equation na ƙarshe shine ana samu shi ma from the definition of displacement, where we said displacement S is equal to average velocity times time. So from equation dinmu na farko da muka ce V equal to U plus 80, idan da za ka yi making T da subject, za ka samu T equal to V minus U over A. To za mu zo nan duk inda na ga T zan cire in sa V minus U over A. So kun ga S dita ta zama UT V plus U over 2 times a maimakon T dina sai zama V minus U over A. To sai in expanding bracket ne, V times V zai bani V square, V times minus U zai bani minus UB, sai kuma U times V zai bani plus UB, sai kuma plus U times minus U zai bani minus U square.
all over 2 times a ya zama 2a. Daga nan muka kalla minus uv plus ub sun kashe junansu, zai zama ina da sauran v square minus u square all over 2a. Idan ne cross multiply 2a za ta yi multiplying s, sai zama 2as equal to v square minus u square. So da zan yi rearranging in dauki minus u square ya koma nan gefen, sai zama ina da sauran v square anan equal to u square plus 2as. Wannan shine equation of motion number 3, kuma da masu uku ne. Idan aka kalla ƙara kalla za a ga inda aka yi derivation din mutum shi ma zai iya. Babban abin da muka fi so ka rike equations din ka san inda za ka yi aiki da su, ba derivation din shine most important ba. So from wayannan equations din mun ga cewa s ita ce displacement ko distance, u ita ce initial velocity, v final velocity, a acceleration, t kuma shine time. To bayan mun gama da wannan sai mu zo mu ga abin da ake cewa motion under gravity. Muka ce a body that moves either vertically upward or downward is being influenced by the gravitational force. Da abin da yake yin sama, force of gravity na jan shi, ballantana fa mai faɗowa ƙasa dama force of gravity ke jawo shi. So this type of motion shi ake kira motion under gravity. So amma mun gani ko dai ya sama ne ko ya mene ƙasa. Sai muka ce the movement of a body vertically upward, wanda ke downward mai faɗowa ƙasa, is called motion due to gravity. Ana kiran shi motion due to gravity, mai faɗowa kenan. But the movement of a body vertically upward is called motion against the gravity. Shi kuma mai tafiya sama shi ake kira motion against the gravity. So abu na gaba shine motion due to gravity. Bari mu ga yadda za mu ɗauko equations ɗin can guda uku of motion, mu canza su zama na motion due to gravity. Duk lokacin da body yake faɗowa ƙasa yana da acceleration g, ana kiran shi acceleration of free fall due to gravity. To abinda za a yi anan shine equations mu guda uku nan, duk inda kaga a ka cire ka sa g kawai. So kaga v equal to u, maimakon plus at sai ya zama plus gt. Na biyu s equal to ut plus a half at square a da, yanzu ya zama plus a half gt square. Na ƙarshe kuma v square equal to u square plus 2gs a maimakon 2as. Wayannan su ne equations of motion due to gravity, ma'ana wanda ke faɗowa ƙasa ba mai tafiya sama ba. To sai kuma motion against the gravity. Shi kuma idan motion against the gravity ne, body ɗin yana yin sama ne, sai mu ce to a maimakon mu sa g za mu sa minus g ne, sai mu cire a mu sa minus g. So equations ina za su zama v equal to u minus gt a maimakon plus gt na due to gravity, sai kuma s equal to ut minus a half gt square a maimakon plus a half gt square, sai na ƙarshe v square equal to u square minus 2gs a maimakon minus 2as. Ma'ana inda yana sama ne, acceleration due to gravity din minus ake sa mai, ba plus kamar inda muka gani na due to gravity ba. So idan mun fahimci wannan, abu na gaba da za mu gani shine abin da suke ce mu horizontal projectile. Duk lokacin da aka ce projectile daga projection ne, in aka ce ka yi projecting abu, ma'ana ka wurga shi kenan ko kuma ka harba shi. So the movement of a body that is projected horizontally, ka wurga shi a kwance kamar haka, shi ma is also under gravity, saboda mene a cikin iska yake. So idan ya fara tafiya haka, saboda force of gravity nan sai ya ja shi ya fara inclining ya zo ya faɗi a nan wajen. To sai mu ɗauka a shine height ɗin inda ka wurga shi daga ƙasa, shine sy, ma'ana height ɗin kenan. Daga nan kuma da ya dinga tafiya ya faɗi a nan b, to daga nan zuwa nan shi kuma shine ss, shine horizontal distance ɗin da ya ci kafin ya faɗi. So idan muna so mu calculating sy da ss, abinda muke yi sai mu ɗauko wannan equation ɗin wanda ya ce s equal to ut plus a half gt square. kun ga kuma plus nasa saboda shi ma motion ne due to gravity, ƙasa yake ba sama yake ba. To sai mu ce at point a nan wurin kenan, kafin ka saki abin sai ka ce initial velocity ɗinka u is equal to 0. So idan initial velocity ɗinka at point a is equal to 0, sai ya zama yanzu s ɗin ita ce sy equal to u, which is 0 times t plus a half gt square. 0 times t is equal to 0. Therefore my sy shine vertical height ɗin nan
is equal to a half gt square. Lokacin da body din kuma ya ta tafiya daga nan a din har ya je faɗi a b yana sauka, acceleration due to gravity din shi g zai koma 0. So g na koma 0 sai ka substituting a wannan equation din ka ce s ɗinka yanzu is mene ss by sy ba is equal to ss by sy ba. So therefore horizontal distance kenan sai mu ce ut plus a half g ɗinka ita ce 0 times mene t square, a half times 0 times t square duk sun mutu. So my ss, that is the horizontal distance, is equal to ut. So kun gani equation ɗaya ne muka raba shi gida biyu. Ina neman vertical height zan yi amfani da a half gt square, ina neman horizontal distance zan yi amfani da ut kadai. So abu na gaba da za mu gani kuma shine abin da suke kira velocity time graph. Abin da ake nufi da wannan graph ne za a zana, yana da vertical axis ma'ana y axis, yana da kuma horizontal axis shine mene x axis. A jikin vertical axis din muna sa velocity in meter per second, a jikin horizontal axis kuma muna sa time in second. Dalilin da yasa aka kira shi velocity time graph, a maimakon y and x graph sai aka ce velocity time graph, because on the vertical axis velocity ne, on the horizontal axis kuma time ne. To akwai wasu abubuwa da ya kamata mutum ya sani idan zai yi zanen velocity time graph. Abu na farko shine muka ce if the body is set to accelerate from rest, idan aka ce maka body start from rest ya fara acceleration, sai ka zo nan origin sai ka zana layi ya dinga daga sama haka, shine we draw a line from the origin with positive slope to represent the motion, ma'ana ya dinga dagawa haka, shine line with positive slope. Amma if the body is said to be moving with constant velocity ko uniform velocity, sai ka zana horizontal line. Horizontal line shi ke representing constant velocity ko kuma uniform velocity. So abu na ƙarshe kuma if the body is said to decelerate, in aka ce maka an taka birki ko body din yana rage gudu, sai ka zana layi yana saukowa ƙasa, wannan shi ake kira line with negative slope. So wayannan sune abubuwa guda uku da ya kamata a rike wajen zana velocity time graph. Don mu fahimci haka ga worked example an bamu na illustration. Aka ce a body accelerates from rest for t1 second, sai mu ce to nan shine rest din, sai ta accelerating ba za mu daga layi ba ya tafi sama kamar yadda muka ce tunda acceleration ne, sai mu ce time din nan da ya dauka yana wannan shine t1, sai ka sa shi anan. Sai aka ce until it reach a velocity v0, sai mu ce to velocity da ta reaching anan shine v0. Aka ce this velocity is maintained, an yi maintaining din shi ya zama uniform for t2 second, sai ka zana horizontal line daga mene b zuwa c. Kun ga line a kwance ke, time na karuwa amma velocity remains constant, sai mu ce to time din da ya zo nan shine t2, amma mu tuna already dama akwai time t1, sai ka ce nan ya zama t1 plus t2. Sai aka ce before the brakes are applied, sai aka taka birki, kowa ya san rage gudu zai ba ƙara gudu ba. The body finally come to rest in another t3 second. To tunda an taka birki yana deceleration, sai ka zana layi yana saukowa, shine line with negative acceleration ko kuma yes with negative slope, sorry. So sai mu ce time din da ya dauka yana wannan t3 ne, so already dama nan ina da t1 plus t2, in ga ce plus t3 sai zama nan ya zama total t1 plus t2 plus t3 kenan. To abu na gaba shine a jikin velocity time graph din nan za a tambaye mu a ce mu samo distance. So if you want to find the distance, shine sai ka samo the area of the curve din da aka zana. An zana rectangle ne, an zana triangle ne, right angle triangle, ko ko an zana trapezium ne, ko me aka zana sai ka je ka samo area shi ake kira mene distance. To kuma za a iya tambaye mu samu average velocity ko average speed, shi kuma is equal to total distance all over total time. So irin diagrams da muke iya samu in aka zana velocity time graph guda uku ne, ko dai a samu right angle triangle, wannan shine base din shi, wannan shine height din shi, area shi kuma mun san a half base times height ne, ko a samu rectangle nan shine length nan shine breadth, area kuma dama length times breadth ne, ko a samu trapezium irin wannan ko irin wannan, dukansu trapezium ne, wannan na da slope daya, wannan na da slope guda biyu. Wannan line daga nan zuwa nan shine a, na kasan shi kuma wanda yake parallel to it shine b, haka ma anan nan shine a, wannan tun daga nan har zuwa karshe shine b, sannan kuma distance tsakanin su shi ake kira height h. So formula for each of the two duka iri ɗaya ne,
area is equal to a half into a plus b close bracket times h. Shi ma wannan ɗin dai haka iri ɗaya ne. So waɗannan su ne abubuwan da ya kamata a kaice mu sani akan velocity time graph kafin mu zo mu ɗauki worked examples ana solvawa insha Allah. So abu na ƙarshe da zamu yi shine zamu kalli star question number 2 ɗinmu. Dama ana littafi sunan shi ad-da'awa concise mechanics part in ordinary level physics. So muna da da'awa kuna ɗinmu. Tambayar anan shine, my dear friend, you have seen the purpose for which we are created by Allah, that is just to worship Him. But another important question is, what is the accepted format of worship in the sight of Allah? Allah ya ce bai halicci mutum da aljanna sai dan su bauta mishi. To yanzu wani addini ne Allah ke karba? Wani addini ne in kai ka bauta ma Allah kuma zai ansa? So here also we listen to the glorious Quran. Nan ma sai mu saurari Qur'ani ya mana bayani. Almighty Allah says, indeed, the only accepted religion by Allah is Islam. Inna dina inda Allahi al-Islam. Ma'ana addinin da Allah ke karba kadai addinin musulunci ne. He also says, whoever seeks any religion other than Islam, it will not be accepted from him, and in the day of judgment he will be among those who lost themselves. Ma'ana, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Duk wanda ya dauki wani addini ba musulunci ba, Allah ba zai ansa hannun shi ba, kuma ranar kiyama zai kasance cikin tababbu. Allah ka kiyaye mu. So we must therefore be warned by sticking permanently to the religion of Allah, al-Islam. We must fear Allah to the best of our ability and make sure we die only as Muslims. Ma'ana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'ana mu ji tsoron Allah iya inda za mu ji tsoron shi, mu tabbatar ba mu mutu ba face muna musulmi. Duk wanda ya mutu ba a musulmi ba, Allah ya ce ba zai karba a hannun shi ba. So yan uwa, muna gode muku da kuka dauki lokacin ko kalli wannan koyarwa, a kalla ƙara kalla in Allah ya za a iya. Idan mutum yana da wani inquiries sai ya ga nambobin mu nan, ga email addresses din mu nan. Thank you very much for watching, and we need your prayers. Kullum nukan maimaita wannan a kowane karantarwa da nayi, ina buƙatar addu'o'inku da ni da dan uwana Muhammad Sani Bello da muka assasa wannan karatu. Allah ka taimake mu a harkokinmu na rayuwa da kuma na lahira. Allah ka samu cika da imani. In muna da larurori da sauransu, ba wanda bai da larura, Allah ka yaye mana. Yan uwa, muna barar addu'a a wurinku. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.